హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కార్పొరేట్ సెక్టరల్ ప్రాక్టీసెస్, డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ నోటీసెస్, రిజల్యూషన్స్, మినిట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ సెక్రటరీ ప్రాక్టీస్లో మనం ఏం చేస్తాము, నోటీస్ని డ్రాఫ్ట్ చేయనిక, రిజల్యూషన్ పాస్ చేయనిక, మినిట్స్ని బుక్ చేయనిక, రిపోర్ట్స్ని చేయనిక. సో ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్, M2Ps, RTPs పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ని డిస్కషన్ చేద్దాము. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. ఫస్ట్ మిస్టర్ శుక్లా ఇదే వర్కింగ్ అదే జనరల్ మేనేజర్. ఏదానికి వర్క్ చేస్తున్నాడు, జనరల్ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు ఫైనాన్స్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఇన్ టార్గెట్ లిమిటెడ్లో. ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద సెడ్ కంపెనీ ప్రపోజెడ్ టు ఎంట్రస్ట్ హిమ్ విత్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎన్ష్యూరింగ్ కంప్లైన్స్ విత్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 so that books of accounts, balance sheet, statement of profit and loss account and cash flow statement can be prepared and maintained in accordance with the law. So prepare the board resolution for the purpose of considering the above. సో జనరల్ మేనేజర్ యాజ్ ప్రపోజ్ చేసినారు పర్సన్ని, ఎవరిని, జనరల్ మేనేజర్ని. వీళ్ళకి ఇప్పుడు మనం బోర్డ్ రిజల్యూషన్ని రాయాలి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎన్ వచ్చేసి అపాయింట్ అన్నాడు అడిషనల్ డైరెక్టర్గా బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ MNL కంపెనీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. మీటింగ్ ఎప్పుడైంది, అడిషనల్ డైరెక్టర్ అంటే ఐ థింక్ 161 సబ్సెక్షన్ అడిషనల్, సో 1 అనుకుంటా డీల్ చేసేది. సో 1 October 2017కి అపాయింట్ అన్నారు పర్మిటెడ్ బై లా. ఆర్టికల్స్ అసోసియేషన్ చేసినారు, కన్ఫర్మ్ చేసినారు పవర్స్ని ఆన్ ద బోర్డ్కి. సో డిఫైన్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయని అపాయింట్ అయినట్లు చెప్పాలి. సో ఇవన్నీ సిఎస్ చేసే పనులు అనమాట. కంపెనీ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్స్ ఇవే చేస్తుంటారు. మ్యాక్సిమం నోటీసెస్ని రాయడము, సర్కులర్స్ రిజల్యూషన్ని రాయడము, మీటింగ్స్ రాయడము, మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ని వాటిని చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు మనం బోర్డ్ రిజల్యూషన్ని పాస్ చేయాలి. సో రిజల్యూషన్ పాస్ అట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. సో మనం ఒక కంపెనీ నేమ్ రాయాలి ఫస్ట్, అండ్ రిజల్యూషన్స్ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, ఏం మీటింగ్ అనేది చెప్పాలి. సో రిజల్యూషన్ అని చెప్తాము, పాస్ ఏ మీటింగ్లో, బోర్డ్ మీటింగ్లో, ఏదానికి సంబంధించి కంపెనీకి, టార్గెట్ కంపెనీకి సంబంధించి అది ఎక్కడ జరిగింది, రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎక్కడ సిచ్యువేట్ అయింది, అట్ అండ్ ఆన్ ఏ డేట్కి, ఎప్పుడు, సో డేట్కి, అట్ టైము. సో మనం ప్లేసు, డేటు, టైం, PDT అనేది కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ రాసిన తర్వాత కంపెనీ ఏం రాసినాం, ఏం మీటింగ్ అది, ఏ కంపెనీ అది, రిజిస్టర్ ఆఫీస్, ప్లేసు, డేటు, టైంని చెప్పినాం PDT. నెక్స్ట్ రిసాల్వ్ దట్ 2 Section 128(6) అండ్ 129 అంటే రెస్పెక్టివ్ సెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ సెక్షన్స్ని మనం ఫస్ట్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో రెస్పెక్టివ్ సెక్షన్లో 128, 129 128 ఏదానికి సంబంధించి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి సంబంధించి మెయింటైన్ చేసేది. సో ఆఫ్ కంపెనీ హ్యాస్ లిమిటెడ్ ఆల్రెడీ ఏ జనరల్ మేనేజర్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్కి సంబంధించి ఆఫ్ కంపెనీ బి ఈజ్ ఇయర్ బై ఎంట్రస్టెడ్ విత్ అడిషనల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎన్ష్యూరింగ్ కంప్లైన్స్ విత్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ కంపెనీ. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అకౌంట్స్ ప్రకారం ఉన్నవేళ చెక్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేసినాము. సో ఫర్దర్ రిసాల్వ్ దట్ ద సెడ్ మిస్టర్ శుక్లా బి అండ్ హియర్ బి ఎంట్రస్టెడ్ విత్ ద అథారిటీ. ఎవరినైతే మనం అపాయింట్ చేస్తున్నామో, ఎంట్రస్ట్ చేస్తున్నామో విత్ ద అథారిటీ టు డూ సచ్ యాక్ట్ థింగ్స్ ఆర్ అండ్ ఆ పవర్స్ని వాళ్ళకి ఇస్తున్నామని చెప్పడం. నెసరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జింగ్ ఈజ్ ద అబోవ్ రిఫరింగ్ డ్యూటీస్. సో SG సిగ్నేచర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ కంపెనీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ రిజల్యూషన్ ఏదానికి సంబంధించి, అడిషనల్ డైరెక్టర్కి సంబంధించి. సో ఫస్ట్ చెప్పినాము కంపెనీకి సంబంధించి రెస్పెక్టివ్ సెక్షన్స్. సో రిజాల్వ్ చేసినాము, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ చూసినాము కంపెనీకి, అండ్ సెక్షన్ 161 చూసినాము. ఎం అనే పర్సన్ని అడిషనల్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేసినారు MNR కంపెనీ లిమిటెడ్కి. ఎప్పటి నుంచి, విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1 October 2020కి హోల్డింగ్ ఆఫీస్ సంబంధించి. సో అప్ టు ద రేట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎంతవరకు అతను ఒక అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఎంతవరకు ఉంటాడు, నెక్స్ట్ AGM వరకు ఉంటారు, ఆర్ లాస్ట్ డేట్ ఆన్ విచ్ AGM ఓ మీటింగ్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఎర్లియర్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ చూసుకుంటాము. సో ఫర్దర్ రిసాల్వ్ దట్ మిస్టర్ ఎన్ విల్ బి ఎంజాయ్ ద సేమ్ పవర్స్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ ద అదర్ డైరెక్టర్స్. సో అదర్ డైరెక్టర్స్ అయితే ఏం పవర్స్ అవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తాడు. మళ్ళీ రిసాల్వ్ దట్ ఫర్దర్ మిస్టర్ డాష్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆఫ్ MNR లిమిటెడ్ ఈజ్ ఇయర్ బై ఆథరైజ్ ఎలక్ట్రానికలీ ఫైల్ నెసెసరీ రిటర్న్స్ విత్ ద రిజిస్టర్. సో మనం వేరే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీని గురించి చెప్పడం, ఎవరి కంపెనీ సెక్రటరీ రిజిస్టర్. సో ఈ పర్సన్ అపాయింట్ చేస్తాం, రిజిస్టర్కి ఏమైనా పంపించేటుంటే నువ్వు చూసుకోమని చెప్పడము. ఇది రిమైండర్ అనమాట, ఆల్ నెసెసరీ డాక్యుమెంట్స్ని. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, డ్రాఫ్ట్ రిజల్యూషన్ పాస్డ్ టు బి passed by the general meeting of Mrs. Red Rooster Limited Public Company giving consent to board of directors for borrowing up to a specified amount in excess of limits specified. సో ఇక్కడేమి బ్యాలెన్స్ షీట్లో బారోయింగ్స్. సో బారోయింగ్ తీసుకోవాలంటే ఏముండాలి, స్పెసిఫైడ్ ప్రకారంగా 100% ఆఫ్
పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో దీన్ని ఎక్సీడ్ కావద్దు. ఒకవేళ దీన్ని ఎక్సీడ్ అయితే మనకి స్పెషల్ రిజర్వేషన్ తీసుకోవాలి. ఇంతవరకు ఇది బోర్డ్ రిజర్వేషన్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఒకవేళ ఈ అమౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రయర్ అప్రూవల్ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అవన్నీ మనం మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. రెస్పెక్ట్ 180 సబ్సెక్షన్ 1 డీల్ చేస్తుంది. డిసైడ్ దట్ ఫస్ట్ కంపెనీ అనేది ఇయర్ బై కన్సెంట్ ఎవరికి ఇష్టం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి బారో చేయడానికి మనీ నాట్ ఎక్సీడింగ్ సో అండ్ సో అమౌంట్ని చెప్పాలి. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ paid up capital of company or free reserves of company and premium security premium that is say reserves are not set apart from the specific purpose. So specific purpose ఉన్నప్పుడు as provided in section 180 subsection 1C of Companies Act and addition to any temporary loans ఏమైనా temporary loans అప్లై చేసి from the company bank నుంచి in the ordinary course of business కి సంబంధించి అవి పక్కన పెట్టేస్తాం. టెంపరీ లోన్స్ని కన్క్లూడ్ చేసుకోము. నెక్స్ట్ బారోయింగ్ సెక్షన్ 181C డస్ నాట్ అప్లై. ఒకవేళ మనం బారోయింగ్ బై ద కంపెనీ బై వే ఆఫ్ ఎనీ టెంపరీ లోన్స్ కన్నా తీసుకుంటుంటే ఇది రెగ్యులర్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో మనం చేస్తుంటాం కాబట్టి అది సపరేట్గా లోన్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ఫోర్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద లిమిట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ టెంపరీ లోన్స్ అప్లైడ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ బ్యాంకర్స్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ షెల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్. సో ఆర్డినరీ కోర్స్లో మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం. ఈ టెంపరీ లోన్స్ అంటే ఏమి on demand ఉండేటివి ఆర్ 6 months from the date of loan of such terms of short term credit cash or discounting of bills కానీ or issue of short term loans కానీ or seasonal character కానీ but does not include loans raised for the purpose of financing expenditure of capital nature ఉండేటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకోము. ఇది సెక్షన్ చెప్పేది. నెక్స్ట్ త్రూ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2017 విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 9th February 2018 విన్ విత్ సెక్షన్ 180 సబ్సెక్షన్ 1C వాట్ ఇంక్లూడ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ and reserves. The word paid up share capital free reserves and security premium is substituted. Next question number third one. Whereas MNC Limited company paid up share capital వచ్చేసి 4 crores ఉన్నాయి. అందుకనే 4 crores ఉన్నాయి. issued a right shares in the ratio of 1:1. The said company is a listed company with Mumbai Stock Exchange. ఏమిది లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది. వెదర్ ద కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అపాయింట్ ఆడిట్ కంపెనీ. సో ఆడిట్ కంపెనీని అపాయింట్ చేయాలంటే ఎస్ ఎవ్రీ లిస్టెడ్ కంపెనీ అపాయింట్ చేయాలి. ఎవరైతే పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 10 crores ఆర్ మోర్ ఉంటావో అండ్ బారోయింగ్స్ అవుట్స్టాండింగ్ బారోయింగ్స్ 50 crores ఆర్ మోర్ ఉంటావో ఆ టర్న్ ఓవర్ 100 crores ఆర్ మోర్ ఉంటావో వాళ్ళు కంపల్సరీ ఆడిట్ కమిటీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయాలి సెక్షన్ 177 ప్రకారంగా. సో ఇది లిస్టెడ్ కంపెనీ కాబట్టి కంపల్సరీ అపాయింట్ చేయాలి. సో ఒకవేళ అపాయింట్ చేయాల్సి ఉంటే మనం డ్రాఫ్ట్ని వేయమని చెప్పాలి. సో అందులో మనకి ఏముండాలి ఆడిట్ కమిటీలో మినిమం రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి మినిమం ఒక 3 members అయినా ఉండాలి. ఐ థింక్ సో 3 members అయినా ఉండాలి. మెజారిటీ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. అండ్ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి అలా ఆ కమిటీ మెంబర్స్ నుంచి తీసుకుంటాము. అవన్నీ మినిమం పాయింట్స్ అవి. సో అండర్ సెక్షన్ 177 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లిస్టెడ్ కంపెనీ అండ్ సచ్ అదర్ క్లాస్ ఆఫ్ కంపెనీ యాజ్ బై ప్రిస్క్రైబ్ షల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆడిట్ కంపెనీ. దేర్ఫోర్ ఎంఎన్సీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి లిస్టెడ్ కంపెనీ కాబట్టి బౌండ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఆడిట్ కంపెనీ. సో ఫర్ ద సెక్షన్ 177 ఆడిట్ కమిటీ షల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మినిమం 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి మెజారిటీ ఉండాలి. అండ్ మెజారిటీ డైరెక్టర్స్ వచ్చి ఆడిట్ కమిటీ ఇట్స్ ఏ చైర్మన్ షెల్ ప్రొసెస్ విల్ బీ ఏబుల్ టు అందరూ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం డ్రాఫ్ట్ చేద్దాం. ఆడిట్ కమిటీకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి రీసాల్వ్ చేసినామని చెప్పాలి. ఏవి రెస్పెక్ట్ టు ప్రొవిజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో సెక్షన్కి సంబంధించి అది తీసుకోవాలి. సో సెక్షన్ 177 చెప్తుంది కాబట్టి చెప్పాలి. సో రెస్పెక్ట్ టు resolve that pursuant to the provisions contained in section 177 of Companies Act 2013 and applicable class of listing agreement with Mumbai Stock Exchange and audit committee of the company he is hereby constituted with effect from conclusions of this meeting with members as under. So independent director, financing executive, managing director. So 6 members is used. Further resolve that chairperson of the committee who shall be independent director be elected by the committee members among themselves. So చైర్పర్సన్ అమాంగ్ దెమ్సెల్స్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిజాల్వ్ దట్ కోరం వచ్చేసి అట్లీస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ అండ్ 2 other members అనేవాళ్ళు ఉండాలి అదర్ దెన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. తర్వాత ఫర్దర్ రిజాల్వ్ దట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ విల్ బి షిల్ బి రిఫైన్స్ బి సెక్షన్ 177(4) ప్రకారం చూస్తున్నాం. ఫర్దర్ రిజాల్వ్ దట్ ఆడిట్ కమిటీ షిల్ కండక్ట్ డిస్కషన్ విత్ ద ఆడిటర్స్ పీరియాడికల్గా డిస్కస్ చేయాలి అబౌట్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్కి సంబంధించి స్కోప్ ఆఫ్ ఆడిట్ సంబంధించి ఆర్ అబ్జర్వేషన్కి సంబంధించి ఐఎస్ఓ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఐఎస్ఓ మార్క్ ఉందా లేదా అనేది ఏమేమి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఆడిట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిజాల్వ్ దట్ ఆడిట్ కమిటీ షిల్ రివ్యూ quarterly and annually financial statement submit the review of boards with recommendation ki provide cheyali. Next further resolve that recommendations made by the audit committee on any matters relating to financial management including the audit report shall binding by the board. So వీళ్ళు బోర్డు కూడా బైండ్ కావాల్సి వస్తుంది. however where such recommendations are not accepted by the board ఒకవేళ బోర్డు కానీ యాక్సెప్ట్ చేయకుంటే రీజన్ని రికమెండేషన్ బ్యాక్ని చేయాలి అండ్ బోర్డ్ షెల్ బి రికార్డెడ్ విత్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. సో బోర్డు యాక్సెప్ట్ చేయకుంటే
బోర్డు ఏం ఐడియా ఇచ్చింది, ఆడిట్ కమిటీ ఏం ఐడియా ఇచ్చింది, బోర్డు వాళ్ళు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసినారు, రెండింటిని 0 అవర్స్ ముందర పెట్టాలి బోర్డు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిసాల్వ్ దట్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కంపెనీ షెల్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ. సో ఆడిట్ కమిటీ యొక్క సెక్రటరీ కంపెనీ ఆడిట్ సెక్రటరీ వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిసాల్వ్ దట్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ షెల్ అటెండ్ అట్ ద జనరల్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద company to provide any clarification and matters relating to audit as may be required by the members of the company. సో ఆడిట్ కమిటీ ఎవరైతే ఈ పర్సన్ ఉంటాడో ఇక్కడ చైర్మన్ ఉంటాడో అక్కడ ఆడిట్ మామూలు నార్మల్ బోర్డ్ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిసాల్వ్ దట్ బోర్డ్స్ రిపోర్ట్ annual report to the members of the company shall be included particular constitution of audit company and details of non-acceptance of any recommendations of audit company reasons will there be recorded. Next, board of directors of a listed company, ABC company listed company in their meeting passed the resolution for appointment of company secretary. ఎవరిని ఇప్పుడు అపాయింట్ చేస్తున్నాయి కంపెనీ సెక్రటరీని అండ్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్ని ఫర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ విత్ రిగార్డ్ టు దేర్ డ్యూటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పవర్స్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ డ్రాఫ్ట్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయండి. సో కంపెనీ సెక్రటరీ నేమ్ మెంబర్ నిర్మాణ్ అండ్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్ కంపెనీ సెక్రటరీ అండ్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్ మొత్తం ఇదనే. సో కన్సిడర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ నిర్మాణ్. వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా మీ తాత చేసిన కర్మ పాలలోని తెలుపు నిర్మాతో వచ్చింది అనుకుంటా. సో నిర్మా వచ్చేసి ఇప్పుడు మన కంపెనీ సెక్రటరీకి వచ్చింది, కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్గా అపాయింట్ అయింది ఏబీసీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. రిసాల్వ్ దట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 203 డీల్ చేస్తుంది కంపెనీ సెక్రటరీకి సంబంధించి. సో 203 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ రీడ్ విత్ రూల్ 8 ఆఫ్ కంపెనీస్ అపాయింట్మెంట్ remuneration and managerial persons rule 2014 approval of the board be and he is hereby given to appoint Mr. Nirman as a whole time company secretary. సో whole time company secretary గా తీసుకుంటాం ఆఫ్ ఏబీసీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఎప్పుడు with effect from 11th January 2019 to perform the duties which shall be performed by the company secretary under the Companies Act 2013 and the duties has assigned to him by the board from time to time. సో కంపెనీ సెక్రటరీని అపాయింట్ చేసి పర్ఫామ్ చేసి డ్యూటీస్ని పర్ఫామ్ చేయాలి కంపెనీ సెక్రటరీ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013కి సంబంధించి అండ్ అదర్ డ్యూటీస్ని అసైన్ చేయాలి టు హిమ్ బై ద బోర్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ రిసాల్వ్ ఫర్దర్ దట్ రిసాల్వ్ చేసిన ఫర్దర్గా మిస్టర్ నిర్మాణ్ బీ హ్యాండ్ ఈజ్ ఇయర్ బై appointed has compliance officer of the company as per the regulation 6 of companies regulation 6 of SEBI regulation 2016 की 2015 సంబంధించి with effect from 11th January 2019 की సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5th one. Question number 5th one. Draft specifying resolution passed by the board meeting of recently incorporated BLM company of obtaining goods and service tax registration by GST portal. సో ఏం తీసుకుంటాం మనం GST రిజిస్ట్రేషన్ని తీసుకుంటాము, రిజల్యూషన్ని పాస్ చేయండి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో రిజల్యూషన్ పాస్ అట్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ BLM లిమిటెడ్ హెల్డ్ అట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ప్లేస్ డేట్ టైమ్ PDT. నెక్స్ట్ రిసాల్వ్ దట్ బోర్డ్ ఈ డూ ఇయర్ బై అపాయింటెడ్ మిస్టర్ సో అండ్ సో పర్సన్ డైరెక్టర్ని ఆఫ్ ద కంపెనీ ఏ దానికోసం ఆథరైజ్ చేయడానికి ఫర్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ GST సిస్టమ్కి సంబంధించి పోర్టల్కి టు సైన్ ఫిజికల్లీ డిజిటల్లీ హ్యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ అండ్ సబ్మిట్ వేరియస్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ ఫిజికల్లీ అండ్ టు మేక్ అప్లికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్ చేయనిక కమ్యూనికేషన్ చేయనిక ఆర్ రిప్రజెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయనిక ఆర్ మోడిఫికేషన్ చేయనిక ఆర్ ఆల్టరేషన్ చేయనిక అండ్ టు గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఏమన్నా సెంట్రల్ GST దగ్గర వెళ్ళాలనుకుంటే ఆర్ కన్సర్న్ స్టేట్ GST అథారిటీ దగ్గర వెళ్ళాలనుకుంటే యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిజాల్వ్ దట్ Mr. Dash X, Miss the director of the company B and he is hereby authorized to represent the company and to take necessary actions on all issues related to goods and service tax, including but not limited to presenting documents, records, etc. So డైరెక్టర్ వచ్చేసి కంపెనీకి సంబంధించి అథరైజ్ కావాలంటే రిప్రజెంటేటివ్ కంపెనీకి సంబంధించి నెసెసరీ యాక్షన్ని తీసుకోవాలి ఆల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి ఇంక్లూడింగ్ బట్ నాట్ లిమిటెడ్ ఫర్ ప్రజెంటింగ్ డాక్యుమెంట్స్కి ప్రజెంట్ చేయడానికి కానీ రికార్డ్స్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి కానీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కంపెనీ రిప్రజెంటింగ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి ఆఫ్ ద కంపెనీకి సంబంధించి అండ్ ఆల్సో టు మేక్ any alteration, additions or corrections to the documents, papers, forms, etc. filed with tax authorities and provide explanations as and when required. So డాక్యుమెంట్ని పేపర్స్ని ఫామ్స్ని ఫైల్ చేయాలి ట్యాక్స్ అథారిటీస్కి అండ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిసాల్వ్ దట్ మిస్టర్ డాష్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ B and he hereby authorized on behalf of the company to sign the returns, documents, letters, correspondence, etc. physically కానీ digitally కానీ and to represent
ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫర్ అసెస్మెంట్ కానీ అప్పీల్కి కమాండ్కి కానీ అదర్వైజ్ బిఫోర్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అథారిటీ అదర్వైజ్ రిక్వైర్డ్కి. సో ఆ పర్సన్ వెళ్తాడు అప్పీల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎక్సెల్ కమ్యూనిటీ లిమిటెడ్ అఫెన్సెస్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ద అఫెన్సెస్ ఫాల్ విత్ ఇన్ ద జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫ్ స్పెషల్ కోర్ట్ ఆఫ్ బూందీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ విచ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ లిమిటెడ్ వాజ్ సిచ్యువేటెడ్. హౌఎవర్ బూందీ డిస్ట్రిక్ట్ దే ఆర్ టూ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేట్ యొక్క హైకోర్టు దగ్గర మనం పోవాలి. బూందీ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే రాజస్థాన్కి వస్తుంది కాబట్టి రాజస్థాన్ హైకోర్టు దగ్గర మీట్ కావాలి, ఏది కోర్టుని మీట్ కావాలని. సో ఆల్ ద అఫెన్సెస్ విచ్ ఆర్ పనిషబుల్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ 2 or more years ఉంటే షెల్ బి ట్రయబుల్ ఓన్లీ బై స్పెషల్ కోర్ట్ established for the area in which the register office of the company in relation to the which the offence is committed. So offence ఎక్కడైతే కమిట్ అయిందో అక్కడ according to the section 436 where there are more special courts then one for such area by such one of them has been specified in this behalf by the High Court concerned. Accordingly, in the given case, there are more than one special court in the Boondi district where the register office of Excel Limited is situated. The jurisdiction for trial in special court will be specified by High Court of State. Next, question number 7th one. Draft board result. బోర్డు రిజల్యూషన్ని చేయండి ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి బై మిస్టర్ జేకి సంబంధించి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఇన్ ప్రపోజ్డ్ కాంటాక్ట్ టు బి ఎంటర్డ్ విత్ మిసెస్ ఏపీఎల్ అండ్ కో ఇన్ విచ్ సచ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ పార్ట్నర్. సో బోర్డు రిజల్యూషన్ ఏం పాస్ చేయాలి, బోర్డు రిజల్యూషన్ని పాస్ చేయాలి, డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మిస్టర్ జే డైరెక్టర్కి సంబంధించి ఏబీసీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. సో సెక్షన్ 184 మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఏం చెప్తాం 184లో వచ్చేసి మామూలుగా 184లో వచ్చేసి రిజల్యూషన్స్ ఏమన్నా రిజల్యూషన్స్ సంబంధించి డిస్క్లోజర్ చేయాల్సి వస్తుంది. బోర్డు రిజల్యూషన్స్ వచ్చేసి డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి. రిజాల్వ్ దట్ పర్సెంట్ టు సెక్షన్ 184 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 రీడ్ విత్ కంపెనీస్ రూల్ మీటింగ్స్ బోర్డ్ మీటింగ్స్ పవర్స్ సంబంధించి ఆర్ అదర్ అప్లికబుల్ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారంగా ఆఫ్ కంపెనీస్ జనరల్ నోటీస్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఆర్ కన్సర్న్ కానీ ఎంబీపీ 1 ఫామ్ తీసుకుంటే MBP 1 form received from Mr. J, director of the company, has placed before the meeting be and hereby noted and taken on record by the board. Resolved further that Mr. J, director of the company, and Mr. Jas, company secretary of the company, be and hereby severally authorized to make necessary entries in the register maintained for the purpose key. Next, further resolve that Mr. company secretary and Mr. J, director of the company, shall be severally authorized to affix his or her digital tax in MGT 4. సో మనకి ఇంట్రెస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే 2 ఫామ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి బీపీ తెచ్చే ఫామ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ MGT 14 ఒకటి. నీకు ఎప్పుడైతే రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, వేరే వాళ్ళ మీద నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే నీకు ఆల్మోస్ట్ బీపీనే వచ్చేది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పెట్టుకోకండి వేరే వాళ్ళ పైన, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకోకండి వేరే వాళ్ళ పైన, ఎందుకంటే మీ బీపీ మీ అండర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పైన అస్సలు పెట్టుకోకండి. నెక్స్ట్ draft a resolution proposed to be passed at a general meeting of public company giving consent to the board of directors for borrowing up to a specified amount in excess of limits specified under section 183. ఆల్రెడీ మనం పైన ఒకసారి చూసినాము 181 of subsection 6 సంబంధించి. రిసాల్వ్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ ఇయర్ బై అకార్డింగ్ టు కన్సెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఎవరిది మెంబర్ యొక్క కన్సెంట్ని తీసుకున్నాం టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఫర్ బారోయింగ్ మనీ టుగెదర్ విత్ money is allowed borrowed by the company for an aggregate sum not exceeding amount exceed కావద్దు excess of aggregate of paid up share capital కానీ free reserves కానీ or security premium కానీ or say reserves apart from the temporary loans ని పక్కన పెట్టేసి temporary loans ordinary course of business లో తీసుకుని కలపకూడదు. నెక్స్ట్ resolves that powers of given as shall be exercised by the board of directors at a duly convened meeting of the board and not by passing special resolution by circulation. Next, question number 91. Answer the following. Board of directors of DBM Limited held a board meeting on 2nd May 2018 at its register office. You are required to state the salient feature points to be taken while drafting the minutes of board meeting. So బోర్డ్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో. ఆ బోర్డ్ మీటింగ్కి సంబంధించి సేలెంట్ పాయింట్స్ ఏమేమి రాయాలి మినిట్స్కి రాయండి. నెక్స్ట్ డ్రాఫ్ట్ బోర్డ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ అపాయింటింగ్ మిస్టర్ పాల్ యాజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫర్ 5 years విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st June 2019 ఆఫ్ DBM లిమిటెడ్ పాసెస్ ఇన్ ద అబోవ్ స్టేటెడ్ బోర్డ్ మీటింగ్కి సంబంధించి. సో while drafting the minutes of board meeting, following salient points should be kept in mind. ఏమేమి పెట్టుకోండి, my minutes may be drafted in the tabular form. సో మినిట్స్ అంటే పెట్టుకోవాలి, tabular ఫామ్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ డ్రాఫ్టెడ్ ఫామ్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ నెంబర్ కన్సిక్యూటివ్లీ
అండ్ విత్ రిలవెంట్ హెడ్డింగ్స్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. అందులో కంపల్సరీ ప్లేస్ డేట్ టైం అనేది పెట్టాలి. మీటింగ్కి షుడ్ స్టేటెడ్. నెక్స్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ మస్ట్ బి మెన్షన్డ్. ద జనరల్ ఫేర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ సో పర్సన్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ took the chair and call the meetings of order సంబంధించి. నెక్స్ట్ ద minutes should clearly mention the attendance and constitutions of meeting, that is person presented and capacity in which present. ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ చైరింగ్ ద మీటింగ్. సో ఎవరు చైరింగ్ తీసుకున్నారు, నేమ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఎవరున్నారు, అండ్ సెక్రటరీ ఎవరు, ఐడెంటిఫై దెమ్ డైరెక్టర్ ఆర్ సెక్రటరీ, నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్, అటెండెన్స్ లైక్ ఆడిటర్, ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్, అండ్ minutes should also be contain the subject leave of absence granted if any to any board members సంబంధించి. నెక్స్ట్ the adoptions of the minutes of the previous board meeting must be the first item on the agenda by the మినిట్స్లో ప్రీవియస్ బోర్డ్ మీటింగ్కి సంబంధించి ఫస్ట్ సైన్ చేసేది ఫస్ట్ అజెండాలో పెట్టుకోవాలి. అప్రూవల్ చేసేది సైన్స్ని మినిట్స్ని థాట్కి సంబంధించి ప్రూఫ్ ఆఫ్ సంబంధించి. కండక్ట్ ద బిజినెస్ అట్ ద మీటింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ క్రోనలాజికల్ సీక్వెన్స్లో పెట్టాలి అజెండాని. నెక్స్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఐటమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డిసెండింగ్ ఆర్ నాట్ ఏ కన్కరింగ్ విత్ ఎనీ రిజల్యూషన్ పాస్ ఎట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్ should be mentioned. Next references about interested directors abstaining from voting is also required to be stated in minutes. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటే అబ్స్టాండ్ చేస్తుంటే వాళ్ళని కూడా నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చైర్మన్ సిగ్నేచర్ అండ్ డేట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ రిజల్యూషన్ పాస్ అట్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ డిబిఎం లిమిటెడ్ ఎల్ హెట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ సిచ్యువేటెడ్ అట్ కేట్ టైమ్ 15. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రీసాల్వ్ దట్ సబ్జెక్ట్ టు అప్రూవల్ ఆఫ్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ జనరల్ మీటింగ్. ఏవి షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క జనరల్ మీటింగ్ అనేది కావాలి ఇన్ పర్సన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ ప్రొవిజన్స్కి సంబంధించి కంటిన్యూషన్కి సంబంధించి చూసుకున్నప్పుడు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, salary per month or perquisite benefits required. So next resolve further that Mr. Paul, so long as he function as a managing director of the company, shall not be entitled to any sitting fee for attending the meeting of the board of directors or any committee thereof, and that he shall not be liable to retire by rotation key. So ఈ managing director retire by rotation key కాడని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ resolve further that Secretary of the company be and is hereby directed and authorized to file necessary returns with the register of company and to do all other necessary things required under the provisions of Companies Act 2013 కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ Morabani Limited Woods Limited decided to appoint Mr. Wahid as managing director for a period of 5 years. ఎన్ని ఇయర్స్ 5 yearsకి పెట్టినారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా with effect from 1st May 2019. Next, Mr. Wahid fulfill all the conditions as specified in Schedule 5 of the Companies Act 2013. The terms of appointment 1 lakh per month pay చేస్తాం. Commission of the board of directors pay చేస్తాం. Next, perquisite fees, housing, medical expenditure 10,000 per month pay చేస్తాం క్లబ్ మెంబర్షిప్కి. నెక్స్ట్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి ఒక 10 lakhs పే చేస్తాం. గ్రాడ్యుటీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ యాజ్ పర్ కంపెనీ ప్రకారం పే చేస్తాం. యు ఆర్ ద Secretary of the said company, you are required to draft a resolution to give effect of above, assuming the Wahid is already managing director in public limited company. Now first ఏం తీసుకోవాలి, మీటింగ్ బోర్డ్ మీటింగ్ చేస్తున్నాము సో కంపెనీ ప్లేస్ డేట్ టైంని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రిజాల్వ్ దట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్స్, ఏవి ఆల్ డైరెక్టర్స్ ప్రజెంట్ అయినాడు అట్ ద మీటింగ్ బి అండ్ ఈజ్ ఇయర్ బై accorded to the appointment of Mr. Wahid who is already the managing director in public company సంబంధించి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి అండ్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కండిషన్స్ని యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ 5 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013కి సంబంధించి. స్టే యాజ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years effective from 1st May 2019 subject to approval by resolutions of shareholders in general meeting and Mr. Wahid may be paid remuneration as follows. సో శాలరీ వచ్చేసి 1 lakh per month, కమిషన్ వచ్చేసి ఇంత, పర్క్విజిట్ వచ్చేసి ఫ్రీ హౌస్ ఆర్ మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్ అప్ టు ఆర్ 10,000 లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ ఆర్ క్లబ్ మెంబర్షిప్ ఆర్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ 10 lakhs, గ్రాడ్యుటీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్, ఇవన్నీ మనం ఉంది పర్క్విజిట్లో అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ రిజాల్వ్ ఫర్దర్ దట్ ఈవెంట్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ ఇన్అడ్వకేట్షిప్ ఆఫీస్ ఉంటే శాలరీ అనేది మనం షెడ్యూల్ 5 ప్రకారం పే చేస్తామనేది చెప్పాలి. నెక్స్ట్ శాలరీ ఫర్దర్ దట్ ద కంపెనీ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కంపెనీ బీ అండ్ ఇయర్ బై ఆథరైజ్ టు ప్రిపేర్ విత్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ ద company with the necessary forms and returns of the above cases. So at the board of directors. Next, Morabani Wood Limited. Next, members of the company XYZ decided to pass the special resolution for appointing Mr. Samnath Smith as an independent director. ఎవరిని ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేయాలనుకుంటాము ఈ పర్సన్ని. ఓకే, resolution passed at the meeting of XYZ Limited at రిజిస్టర్ ఆఫీస్ situated at place, date
and time. Resolve that pursuant to the provisions of section 149, 150, 152 of any applicable provisions of the Companies Act 2013 and rules made thereunder, including any statutory modifications or reenactment thereof for the time being in force. Read with Schedule 4 of the Companies read Schedule 4 to the Companies Act 2013. Mr. Smith, holding Din, director of the company, who retires by rotation. Evaru retire by rotation at annual general meeting and in respect of whom the company has received a notice. Sorry ఎవరు ఇండిపెండెంట్ యాక్టర్ కదా, ఇండిపెండెంట్ యాక్టర్ వచ్చేసి రిటైర్ బై రొటేషన్కి పోడు. వీళ్ళేమో తప్పు చేస్తున్నట్టు. Meeting in respect of whom company has received a notice in writing from member proposing his candidature of office, hereby appointed independent director for 5 consecutive years. సో ఇది రాదు మామూలుగా అయితే, ఎందుకు వచ్చిందో తెలుదు. నెక్స్ట్ ఎన్ వచ్చేసి అడిషనల్ డైరెక్టర్. ఆల్రెడీ పైన చూసినాము. అడిషనల్ డైరెక్టర్ని తీసుకోవాలంటే అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నాము, రిజిస్టర్ అండ్ రిసాల్వ్ చేయాలి, ఆర్టికల్స్ నుంచి పవర్ తీసుకున్నామని చెప్పాలి, 161(1) ప్రొవిజన్ని చెప్పాలి, విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ బోర్డు మీట్ వరకు ఉంటాడు అది చెప్పాలి, ఎంజాయ్ చేస్తాడు, పవర్స్ని రైట్ని కంపెనీ సెక్రటరీ అన్ని చూసుకోమని చెప్పాలి. సో అజంప్షన్ అదో క్వశ్చన్ ఈ సైలెంట్ అబౌట్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్ కన్ఫర్డ్ ది పవర్స్ టు అపాయింట్ ద అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎంఎన్ఆర్ కంపెనీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ company RFC Limited decided to pass a resolution by circular resolution allotment of 1000 equity shares to Mr. A. ఏం పాస్ చేయాలనుకున్నా సర్క్యులర్ రిజల్యూషన్ని పాస్ చేయాలనుకున్నా. ఇప్పుడు సర్క్యులర్ రిజల్యూషన్ పోలన్నప్పుడు కంపెనీ యొక్క నేమ్ పెట్టాలి, ఇక్కడ ప్లేస్ పెట్టాలి, అండ్ టు ME Spiceman Board Resolution address. Dear sir, the following resolutions which is intended to be passed as a resolution by circulation has provided in section 175 of Companies Act 2013 is circulated herewith as per the provisions of said section కి సంబంధించి. సో మనం ఫాలోయింగ్ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేస్తున్నాం, ఇంటెండెడ్కి పాస్ చేయాలనుకుంటాం రిజర్వేషన్ని సర్క్యులేషన్ ద్వారా సెక్షన్ 175కి సంబంధించి, సర్క్యులేషన్కి ఇయర్ విత్కి సంబంధించి, ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెడ్ సెక్షన్కి సంబంధించి. ఇఫ్ ఓన్లీ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద రిజర్వేషన్, ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ లేకుంటే రిజర్వేషన్కి సంబంధించి, యూ మే ప్లీజ్ ఇండికేట్ బై అపెండింగ్ యువర్ సిగ్నేచర్ ఇన్ ద స్పేస్ ప్రొవైడెడ్ బీనిత్ ద రిజర్వేషన్ అపియరింగ్ ఇయర్ ఇన్ బిలో యాజ్ ఏ సపరేట్ పర్పిచర్ స్లిప్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆర్ అగైన్స్ ద సెడ్ రిజర్వేషన్, మీరు ఏమైనా ఫేవర్ ఉంటే ఆర్ అగైన్స్ ద సెడ్ రిజర్వేషన్ ఉంటే ద పర్ఫెక్టెడ్ స్లిప్ మే ప్లీజ్ బీ రిటర్న్ ఇఫ్ అండ్ వెన్ సైన్డ్ వితిన్ 7 days ఆఫ్ దిస్ లెటర్. సో ఏమైతే మేము ప్రొఫార్మాలో పెట్టినామో దాన్ని స్లిప్ని మీరు సైన్ చేసి పంపేయండి. హౌఎవర్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి రిటర్న్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద రిజర్వేషన్. మీరు కానీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యువర్ ఫేర్ఫుల్లీ సెక్రటరీ RPS Limited. రిజర్వేషన్ బై సర్క్యులర్ రిజర్వేషన్స్ పాస్డ్ బై ద జనరల్ మీటింగ్ యాజ్ పర్ సర్క్యులేషన్ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్రమ్. ఏమని రాయాలి? రిజాల్వ్ దట్ 1000 equity shares in the company be and hereby allotted to Mr. A 2022 Siggi Gilliకి Melkarకి Dudin personకి full amount as received అని. Further resolve that necessary returns of allotment to be filed of with ROC under the signature of Y directors. సో అగైనెస్ట్ ఎవరైనా ఉంటే ఈ ఫార్మాట్లో పంపేయని అని చెప్పడం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th one. Deliberate the provisions of Companies Act 2013 regarding notice of board meeting. ఏమి బోర్డ్ మీటింగ్ ఒక నోటీస్, draft a notice for the first meeting of the board of directors of India Timber Limited కి సంబంధించి. notice of board meeting is required pursuant to section 173(3) of Companies Act 2013. According to this section, a meeting of the board shall be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director at its address registered with the company, and such notice shall be sent by hand delivery or by post or electronic mode. So బోర్డ్ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేయాలనుకున్నాం, 173 డీల్ చేస్తుంది. మేము మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక 7 days ముందర మనం రైటింగ్లో వేయాలి. ఎవ్రీ డైరెక్టర్కి ఎవరైతే అడ్రస్ ఉందో వాళ్ళ అడ్రస్కి సంబంధించి హ్యాండ్ డెలివరీ అయినా ప్రొవైడ్ చేయండి, ఆర్ పోస్ట్లో అయినా ప్రొవైడ్ చేయండి, ఆర్ మీరు ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో అయినా ప్రొవైడ్ చేయండి అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఏ మీటింగ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ మే బీ కాల్డ్ చార్టర్ నోటీస్. ఒక్కొక్కసారి చార్టర్ నోటీస్ని కూడా ఇస్తాం. ట్రాన్సాక్షన్కి అర్జెంట్ బిజినెస్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ దట్ అట్లీస్ట్ 1 independent director if any shall be presented at the meeting. In case of absence of independent director from such a meeting of the board, decision taken at such meeting shall be circulated to all the directors and shall be final only on ratification thereof at least by 1 independent director if any. Next, the companies
meeting of the board and its powers. Rule 2014 further provided that notice of meeting shall inform the directors regarding the option available to them to participate through video conferencing mode or other audio visual means, and shall provide all the necessary information to enable the directors to participate through video conferencing mode or other video visual means. So video conferencing lona other audio videos lona తీసుకోవచ్చు. Next, on receiving such notice, a director intending to participate through video conferencing or audio visual means shall communicate his intention to the chairperson or the company secretary of the company. He shall give prior intimation to the efficient effect sufficiently in advance so that company is able to make suitable arrangement in this behalf. Next, if the director does not give any intimation and his intention to participate that he wants to participate through electronic mode, it shall be assumed that the director shall attend the meeting in person. As per section 173(4) of the Companies Act 2013, every officer of the company whose duty is give notice under this section and who fail to do so shall be liable for penalty 25,000 penalty sum. నోటీస్ని డ్రాప్ చేయండి. ఇండియన్ టీ బాయ్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి అడ్రస్ డేట్ టు మిస్టర్ అడ్రస్ ఈచ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇండివిజువల్లీ. డియర్ సార్, notice is hereby given that first meeting of the board of directors will be held at a register office of the company at address, place, date, time ని మెన్షన్ చేయండి, AM or PM. You are requested to make it convenient to attend the meeting. An option is also available to you participate in board meeting through video conferencing or audio visual means. Kindly communicate your preference in this regard. A copy of agenda of meeting is enclosed for your faithfully for ఇండియా టీమ్ బై లిమిటెడ్ సెక్రటరీకి సంబంధించి ఆర్ లిమిటెడ్ వాన్స్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఆడిట్ కమిటీ. సో ఆడిట్ కమిటీ మనం ఇందాక చెప్పినాం మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ 2 ఫంక్షన్స్ చెప్పండి. సో 177 డీల్ చేస్తుంది, 6 మెంబర్స్ని పెట్టాము, మెజారిటీ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. సో దాని గురించి చెప్పాలి. చైర్పర్సన్ ఎవరు తీసుకున్నా అని చెప్తాము, అమాంగ్ మెంబర్స్ నుంచి తీసుకుంటామని చెప్తాము. కోరం వచ్చేసి 3 మెంబర్స్ ఉంటాయని చెప్తాము. అట్లీస్ట్ 2 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ అది లిస్టెడ్ కంపెనీ అయింది. ఆడిట్ కమిటీలో వచ్చేసి ఆల్ ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఆ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఏమేమి చేయొచ్చు, ర్యాట్ ఫంక్షన్స్, దట్ రికమెండేషన్స్ కానీ అపాయింట్మెంట్స్ కానీ ఆ టర్మ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ రివ్యూ కానీ ఇండిపెండెన్స్ మానిటరింగ్ చేయడం ఇండిపెండెన్స్కి సంబంధించి ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించి ఇండిపెండెన్స్ చూడడం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిజాల్వ్ చేసినాం ఆడిట్ కమిటీ షెల్ రివ్యూ క్వార్టర్లీ ఆర్ యాన్యువల్లీ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ సేమ్ మేడ్ ఇన్ రికమెండేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ question number 17. 17th board meeting of J Entertainment Limited was held at its register office situated in B17 industrial area, Suniti. While discussing the matters of appointment of Mr. Kabli, a managing director of the company, certain defamatory remarks were made by Mr. X and the director. The draft minutes submitted by the company secretary also incorporated are defamatory words ఏవైతే అన్నాడో అవన్నీ ఎంటర్ చేసినారు. ఇప్పుడు చైర్మన్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే అవన్నీ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అన్డిజైరబుల్ రిమార్క్స్ని ఫ్రమ్ ద మినిట్ నుంచి డ్రాప్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ రిఫర్డ్ మీటింగ్స్ కంటైనింగ్ ద మ్యాటర్ రిగార్డింగ్ appointment of managing director in addition to the as usual items ki sambandichi. So the minutes of meeting are written record of the business transaction decisions and resolutions are arrived at the meeting. So minutes of meeting ni chuskoli, written records emunnayi, business transaction చేసేవి, decisions emunnayi, resolutions emunnayi, meeting lo arrive వాటిని చూసుకోండి. section 188 of Companies Act 2013 deals with minutes of proceedings emunnayi, minutes of proceedings emunnayi, general meeting ki సంబంధించి ఆ minutes of బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క మినిట్స్ ఏమున్నాయి, జనరల్ మీటింగ్ ఏమున్నాయి అండ్ అదర్ మీటింగ్స్ ఏమున్నాయి, రిజల్యూషన్ పాస్ అయితే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఏమున్నాయి, ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ సర్టెన్ ఎగ్జామ్షన్స్ టు మ్యాటర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్క్లూజన్ ఇన్ ద మ్యాటర్. సో కొన్ని తీసేయడానికి ఎగ్జామ్షన్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాము. వేర్ హ్యాజ్ exemption in inclusions minutes. సో కొన్ని కేసెస్లో కుడ్ బి రీజనబుల్ రికార్డ్ డిఫర్మేటరీ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్స్. వాటిని ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా డిఫర్మేటరీ వాట్స్ని యూజ్ చేసింటే ఆర్ ఇర్రిలవెంట్ ఇమ్మెటీరియల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిటర్మినేషన్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏవి మూడింటిని మనం తీసేయచ్చు. ఎవరైనా డిఫర్మేటరీ వాట్స్ని యూజ్ చేసింటే ఆర్ ఇర్రిలవెంట్ ఆర్ ఇమ్మెటీరియల్ ఉంటే ఆ డిటర్మినేటల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ ఉంటే. నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ చైర్మన్. ద చైర్మన్ shall exercise absolute discretion in regard to the inclusion or non-inclusion of any matter in the minutes of on the ground specified above. Next, hence the chairman can exercise his discretion of not including the undesirable remarks from the minutes
ఆఫ్ 17th బోర్డ్ మీటింగ్ ఆఫ్ జై ఎంటర్టైన్మెంట్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. సో డ్రాఫ్ట్ minutes of 17th meeting of board of directors of Jai Entertainment Limited held on dash and dash industrial area Suniti present. Chairperson, 2 directors, 3 directors, independent attendance, secretary. Leave of absence గ్రాంటెడ్. సో ఎంతమందికి మనం లీవ్స్ ఇచ్చినాము, ఎంతమంది కన్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాం 16th బోర్డు మీటింగ్కి రావడానికి, ఎంతమంది అపాయింట్ చేస్తున్నాం మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అపాయింటెడ్ మిస్టర్ కబ్లీ డైరెక్టర్ అట్ ద మీటింగ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్. ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఏం చెప్పినాడా, ఓకే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అపాయింట్ చేస్తున్నాయి. సో అపాయింటింగ్ చేస్తున్నాము. ఇది సంబంధించింది. Is that Kabli will fulfill the conditions specified in Part 1, Part 2, Part Schedule 5 of the Companies Act 2013 Samanchi hereby appointed MD of the company for period of 5 years effective from date and paid remuneration by way of salaries commission per accordance with Part 2 Schedule 5 of the Act Samanchi. రీసాల్వ్ చేయండి. సెక్రటరీ వచ్చేసి అన్ని యాక్ట్ ఆఫ్ చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏం లేదని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కేస్ సినారియో 2. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ కేస్ సినారియోలో ఏముందనే చూద్దాం ఇప్పుడు. నౌ హన్స్రిచి పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిమిటెడ్ ఒక కంపెనీ ఉంది. ఇన్కార్పొరేట్ చేసినారు ఇన్ 2018. దాని యొక్క కంపెనీ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది, యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 2 crores ఉంది. ఓకే మిస్టర్ రాజ్ పురోహిత్, ఎవరు పురోహిత్ వచ్చేసి ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు. పురోహిత్ వచ్చేసి ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు. అండ్ డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ద కంపెనీ 4 years బ్యాక్. ఎప్పుడు అపాయింట్ అన్నాడు, 4 years బ్యాక్ అపాయింట్ అన్నాడు. అండ్ మిస్టర్ రాజ్ పురోహిత్ వచ్చేసి ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ బై రొటేషన్ అట్ ఏజిఎం. సో రిటైర్మెంట్ బై రొటేషన్ ఏజిఎంకి వచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఇన్ ద షెడ్యూల్ టు బీ హెల్డ్ ఆన్ 2nd August 2020కి రిటైర్మెంట్ రొటేషన్కి వచ్చినాడు. అంటే మామూలుగా రిటైర్మెంట్ రొటేషన్ అంటే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కొంతమంది రిటైర్ కావాలి, కొంతమంది అపాయింట్ అవుతుంటారు. ఆ కేసులోకి మన పర్సన్ వచ్చినాడు, మిస్టర్ పురోహిత్ వచ్చినాడు. ఓకే నౌ వాట్ ఈస్ దేర్, పురోహిత్ వచ్చినాడు. ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ అండ్ ట్రినిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్. ట్రినిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసి డిడ్ నాట్ ఫైల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ లాస్ట్ 3 financial years. లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఫైల్ చేయాలంటే 164(2) అనేది అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుంది. డిస్క్వాలిఫై అవుతుంది. ఆల్ కంపెనీస్లో డిస్క్వాలిఫై కావాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీలో రీఅపాయింట్ కాకూడదు. 3 కంపెనీస్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సో ట్రినిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ వాజ్ డిఫాల్టెడ్ ఇన్ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ లాస్ట్ 2 years నుంచి పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయలేదు. దీనికి సంబంధించి ఇది కూడా 164(2) కిందకి వస్తుంది. ద బోర్డ్ ఆఫ్ HPDL హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు ప్రపోజ్ మిస్టర్ రాజ్ నేమ్ ఫర్ రీఅపాయింట్మెంట్ ఆఫ్. HPDL ఏమని చెప్పాలనుకుంటుంది, రీఅపాయింట్ చేయాలనుకుంటుంది. సో అప్పుడు రీఅపాయింట్ చేయొచ్చా, రీఅపాయింట్ చేయడానికి లేదు, అతను వెకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ కంపెనీ నుంచి. HPDL కంపెనీ నుంచి వెకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ట్రినిటీలో కంటిన్యూ అవుతాడు, ఎందుకంటే అది డిఫాల్ట్ కంపెనీ. కానీ ఇది ట్రినిటీ కంపెనీ ఒకటి అతను కంటిన్యూ అవుతాడు. HPDL నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అతను వెనక్కి ఎప్పుడైతే ఉన్నాడో ఆ తర్వాత మ్యాక్స్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి కూడా వెళ్ళిపోవాలి. మ్యాక్స్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి అండ్ ఈ HPDCL నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, రెండింటి నుంచి. నెక్స్ట్ whereas application to the tribunal for compromise arrangement was submitted along with all documents. The tribunal fixed the time, place of meeting and appointment of a chairperson of meeting ki sambanధించి a meeting members of the company held on per the order of the court of considering the scheme of compromising arrangement. Notice of the board meeting was sent to all 1000 members కి సెండ్ చేసినాము. నోటీస్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ వాజ్ సెండ్. సో మనకి ఇది కావాలంటే ఏది కాంప్రమైజ్ అరేంజ్మెంట్ అప్రూవ్ కావాలంటే స్కీమ్ అనేది మినిమం వచ్చేసి ఒక 3/4 మెంబర్స్. ఎంతమంది, 3/4 మెంబర్ ఎవరైతే ప్రజెంట్ అవుతారో మీటింగ్లో, వాళ్ళందరూ సైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం మెంబర్స్ ఎంతమంది, 1000 మెంబర్స్కి సంబంధించి ఉన్నారు. ఓకే అడ్రస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విచ్ విల్ బి అకంప్లీట్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేసినారు. అండ్ వేర్ నాన్ ప్రమోటర్ మెంబర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఎఫెక్టివ్ కంపెనీ వాళ్ళంతా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మొత్తం 1000 మెంబర్స్కి సంబంధించి స్టోరీ చెప్తున్నారు చూడండి. 1000 మెంబర్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ రాద్దాంలేండి. సో 1000 మెంబర్స్కి సంబంధించి ఎంత
10 lakhs ఈక్విటీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈక్విటీ షేర్కి సంబంధించి 800 వచ్చేసి 1000లో 800 వచ్చేసి 7 lakhs మెంబర్స్. దీనిలో 800కి సంబంధించి అటెండ్ అయినది 800. ఓకే, 800 మెంబర్స్ అటెండ్ అయినారు. సో 800 మెంబర్స్ అటెండ్ అయితే దాంట్లో 460 వాళ్ళు వచ్చేసి 4,70,000 ఉంది. అండ్ 190 వచ్చేసి 190 అంటే 0 9 + 150 650. సో 650లో మనకి 3/4 ఉంటే చాలు అటెండ్ అయిన వాళ్ళు. వాటికి సంబంధించి మెజారిటీ అంటే మనకి నెక్స్ట్ ప్రిస్క్రైబ్కి సంబంధించి అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఏ నోటీస్ అలాంగ్ విత్ all documents also sent to the central government could mobile the income tax authorities, RBI, Security Exchange of India, అందరూ రెస్పెక్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటికీ పంపించినాము. అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ audited financial statement report, outstanding debts of the company is 50 lakhs. సో అవుట్స్టాండింగ్ డెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 50 lakhs ఉన్నాయి. ఓకే, మనం అవుట్స్టాండింగ్ డెప్త్లో ఎవరు పర్సన్స్ వచ్చేసి మెంబర్స్ అయితే 10% అబవ్ ఉన్న వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ని రాయించవచ్చు. 5% అబవ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అవుట్స్టాండింగ్ పార్ట్ లోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే అబ్జెక్షన్ని రాయించవచ్చు అదర్ దెన్ మెంబర్స్ అయితే. సో వీళ్ళు రైట్ చేయనీకి రాదు, వీళ్ళు ఎందుకంటే లెస్ దెన్ 5 ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ అబ్జెక్షన్ని రైట్ చేయనీకి రాదు. నెక్స్ట్, సో ఫర్దర్ ద అబవ్ మెన్షన్ క్రియేటర్స్ లిస్ట్ X1 ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ రైజ్ అబ్జెక్షన్స్ రైట్ చేయనీకి లేదు దీనికి ట్రిబ్యునల్కి ఫర్ ద అపోజిషన్ ద క్రియేటర్ ఫర్ పిటిషన్ ఇన్ ద ట్రిబ్యునల్. ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ సబ్మిటెడ్ ద రిపోర్ట్ టు ద ట్రిబ్యునల్ విత్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఫిక్స్డ్ బై ద ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి. సో 15 పంపించినాము. ఓకే, ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫైనల్లీ అప్రూవ్ ద స్కీమ్ కంప్రమైజ్ అరేంజ్మెంట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బైండింగ్ ఆఫ్ ద అగ్రిమెంట్ ఆల్ ద మెంబర్స్. ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ ఓకే. ఇక క్రెడిటార్స్ వచ్చేసి అప్పీల్ ఫైల్ చేసినారు. ఎవరికి పోవచ్చు ఇప్పుడు? మామూలుగా ట్రిబ్యునల్ నుంచి 45 days లోపల మనకి అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి పోవాలి, సెక్యూరిటీ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి. అండ్ తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకి ఆర్ హైకోర్టుకి ఉంటుంది 60 days టైంకి. సో 45 days టైంలో కూడా మళ్ళీ పోవచ్చు వీళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి పోవాలి అనుకుంటే. ఓకే, నౌ ఇందులో ఇక్కడ ఓకే, ఫస్ట్ with reference to the points of Companies Act 2013, which value of requisite majority will be considered, approve the scheme. ఎంతమంది పేరెంట్ అనేది 650 మెంబర్, దానిలో 3/4 కాలేజ్. సో ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు ద పోయిన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఎక్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అబ్జెక్షన్ ఈజ్ కరెక్టా? కాదు. ఎందుకు? ఎక్స్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ జాయింట్లీ విత్ రాధేశ్యామ్ కంపెనీ కెన్ రైజ్, రెండు కలిపి అయితే చేయొచ్చు, బట్ అగ్రిగేట్ అమౌంట్ వచ్చేసి నాట్ లెస్ దెన్ 5% రాలి. సో అగ్రిగేట్ అయితే చేయొచ్చు, అగ్రిగేట్ లేకుండా చేయకూడదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, evaluate the representation made by SEBI after 45 days of receiving the notice and all the documents is tenable or not. Evaluate the representation made by SEBI after 45 days of receiving the notice. Representation చేసినాము by SEBI after 45 days receiving the notice and all the documents is tenable or కాదు. మామూలుగా 30 days లోపల చేయాలి. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి మేడ్ విత్ ఇన్ 30 days లోపల. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, while finally approving the scheme of compromise and arrangement between the company and its members, which of the below mentioned certificate is necessary to be filed with the tribunal. So ఎవరి ఫైల్? సర్టిఫికేట్, ఆడిటర్ యొక్క సర్టిఫికేట్ ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, అకార్డింగ్ టు ద అబవ్ మెన్షన్డ్ ఫ్యాక్ట్ అండర్ ద డైరెక్టర్షిప్ ఆఫ్ మిస్టర్ రాజ్ పురోహిత్ Trinity Infrastructure Limited defaulted in financial statement paying interest due it loan. How to default Trinity function going to affect the directorship? సో రిమైనింగ్ రెండు కంపెనీ నుంచి వెకేట్ చేయాలి. యాజ్ అండ్ వెన్కి ఇక్కడ వెకేట్ చేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ HPDLకి మ్యాక్స్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18th వన్, ద మ్యాక్స్ లిమిటెడ్ ఈబ్యాక్స్ లిమిటెడ్ decided to pass a special resolution to appoint Mr. S as an independent director. సో 3 సెక్షన్స్ వస్తాయి, 149, 150, 152 3 చూసుకోవాలి. అండ్ అదర్ అప్లికబుల్ పాయింట్స్ ఏమైనా వస్తే వాటిని చూసుకోవాలని చెప్పాలి. రూల్స్ చెప్పాలి. రియాక్ట్మెంట్ ఏమైనా చెప్తే వాటికి చెప్పాలి. కంపెనీస్ యాక్ట్ చెప్పాలి. తర్వాత మిస్టర్ ఎస్ ఎవరైతే పర్సన్ అపాయింట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్సన్ యొక్క దీని నెంబర్ తీసుకోవాలి. అండ్ రిటైర్డ్ బై director of the company who retired by rotation at annual general meeting and in respect of whom the company has received a notice
రైటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ మెంబర్, ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నామో ఆ పర్సన్ యొక్క నేమ్ రైటింగ్ తీసుకొని ఫ్రమ్ మెంబర్స్ నుంచి ప్రపోజింగ్ ఈజ్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి సంబంధించి. బి అండ్ ఈజ్ ఇయర్ బై అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు హోల్డ్ ద 5 consecutive years అతను ఉంటాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 91. Draft specimen resolution of approval of director report in the financial year 2021. Resolve that draft of the director report for the year ended 31st March 2020 as submitted before the meeting duly initially ఏవి అప్రూవల్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే కంపల్సరీ చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రతి దానిలో ఇనిషియల్ వేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇట్లా ఇనిషియల్ వేసుకుంటూ ఉండాలి. అతని యొక్క ఇనిషియల్ అనేది ఫుల్ నేమ్ కాకున్నప్పటికీ of the meeting for the purpose of identification కోసం and he is hereby consider the approved by the board. సో అప్రూవ్ చేసినట్టు మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడైతే అందులో ఇనిషియల్ చేసుకుంటూ ఉంటాడో ప్రతి ఒక్క దానికి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మిస్టర్ సో అండ్ సో డైరెక్టర్ మిస్టర్ సో అండ్ సో డైరెక్టర్ ఒక ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ సంచాలి. నెక్స్ట్ రిసార్వ్ ఫర్దర్ దట్ పర్సన్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ స్టిపులేటెడ్ సెక్షన్ 179(3) కంపెనీస్ యాక్ట్ రీడ్ విత్ 2014కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బి అండ్ ఇయర్ బై సెవరల్ అథరైజ్ టు ఫైల్ రిజల్యూషన్ విత్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ అలాంగ్ విత్ రిక్విజిట్స్ ఈ ఫార్మ్స్కి సంబంధించి సో ఫైల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. డ్రాఫ్ట్ బోర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏమి అప్రూవల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్నాయంటే మనకి యునానిమస్ రిజల్యూషన్ అనేది ఉండాలి. ఏముండాలి? యునానిమస్ రిజల్యూషన్ అనేది ఉండాలి ఫర్ ద స్పీడీ సైకిల్కి సంబంధించి. సో స్పెసిఫిక్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్ పాస్ అయితే మీటింగ్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇటు సైడ్ వస్తుంది చూడండి. దీనికి సంబంధించి మనం ఏం చూసుకోవాలి? 2 ప్రొవిజన్స్ని చూసుకోవాలి. ఒకటి 100%, ఇంకోటి 60%. 60% ఆఫ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం చూసుకుంటారు. 100% ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం 3 చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. నౌ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ సిచ్యువేటెడ్ at dash and at dash m resolved unanimously the pursuant to the provisions of section 186(2) of the Companies Act, and that is the company B and is hereby authorized to invest in dash equity shares of dash each break and gates limited కి సంబంధించి the investment in addition to other investment made to date in the aggregate being within the limits prescribed under the said section key. Next, resolve further that Mr. Dash, the managing director of the company B and he is hereby the authorized on behalf of the board to sign execute the necessary documents in this connection. సిగ్నేచర్ చేయండి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ స్పీడ్ సైకిల్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. డ్రాఫ్ట్ చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిజర్వేషన్. సో ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే యునానిమస్ రిజర్వేషన్. యునానిమస్ రిజర్వేషన్ 186(2) ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ లిమిట్ అయితే నేను లిమిట్ని ఆల్రెడీ చెప్పినాను. అండ్ ఫర్దర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. సో స్పెసిఫిక్ రిజర్వేషన్ పాస్ అయితే మీటింగ్ బోర్డ్ కంపెనీ నేమ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ప్లేస్ డేట్ టైంకి సంబంధించి రిజాల్వ్ దట్ యునానిమస్లీ 186(2) ప్రకారం కంపెనీ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఇయర్ బై ఆథరైజ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సో అండ్ సో ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో ఈచ్ బ్రేక్ గ్రేత్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అడిషన్ టు దేర్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ప్రిస్క్రైబ్. సో లిమిట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం 100%, 60% చూసుకోమని. తర్వాత ఫర్దర్ దట్ మిస్టర్ so and so person the managing director of the company B and he hereby authorized to be off on behalf of the sign execute the necessary documents in connection with the board of directors speed cycles limited. Next question number 22. Draft resolution for authorizing to make application for compounding offences under section 8 ప్రకారంగా. సో కంపౌండింగ్ అఫెన్సెస్కి సంబంధించి మామూలుగా కంపెనీకి సంబంధించి అఫెన్సెస్ కంప్లైంట్ కాకుంటే ఎన్సీఆర్టీ డీల్ చేస్తుంది. ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా కంప్లైంట్ కాకుంటే రీజనల్ డైరెక్టర్ డీల్ చేస్తాడు. నౌ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్ ఫర్ ఆథరైజింగ్ టు మేక్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద కంపౌండింగ్ అఫెన్సెస్కి సంబంధించి. నౌ here section 8 of the Companies Act 2013 resolved that an application be made to the register of company pursuant to class A of subsection 3 section 441 of Companies Act 2013 441 deal చేస్తుంది for the compounding of offence for which prosecution has been filed with the request to forward the same to tribunal necessary యాక్షన్కి సంబంధిస్తూ ప్రాసిక్యూషన్ చేసినాక ఏది కంపౌండ్ ఫైన్ అఫెన్స్ అనేది ప్రాసిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫైల్ చేసి ట్రిబ్యునల్కి ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాం నెసరీ యాక్షన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ రిసాల్వ్ ఫర్దర్ దట్ మిస్టర్ జోసెఫ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బి అండ్ హీ ఈజ్ ఇయర్ బై ఆథరైజ్డ్ టు ఫైల్ మూవ్ ప్రజెంట్ బిఫోర్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ ముంబై ట్రిబ్యునల్ ముంబై central government and or such other judicial or quasi-judicial or administrative authorities as may be deemed appropriate and advised
to by the legal counsel such petitions applications including any applications of the company on behalf of the company in connection with show cause notice issued by the register of company Mumbai in violation of provisions of section 8 of the Companies Act 2013. సో అండ్ ఎనీ పెనల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వాటిని ఇనిషియేట్ చేసినారా, ఇనిషియేట్ అగేనెస్ట్ ఉన్నాయా, కంపెనీకి సంబంధించి డైరెక్టర్కి సంబంధించి ప్రొఫెసర్కి సంబంధించి వాటి వెరిఫై చేసినారా లేదా అవి చెక్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాసిక్యూషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ చేయాలి ట్రిబ్యునల్కి అనేది దాని యొక్క ప్రాబ్లం అంటే ఏ దానికి పడింది ఏవి దానికి లేదు, జ్యుడిషియల్ క్వాసి జ్యుడిషియల్ దానివల్ల ఏమన్నా కంపెనీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఏముందా అగేనెస్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని చెక్ చేయమని చెప్పేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. ఆల్రెడీ 23 మనం చెప్పినాము. ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేస్తున్నాము మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా, శాలరీ కమిషన్ పర్పస్ ఉన్నప్పుడు మెడికల్ రిప్రజెంట్. సో రిజాల్వ్ దట్ ఫర్దర్ రిజాల్వ్ దట్ ఏమని చెప్తాం మనం, రిజాల్వ్ దట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్స్ని తీసుకుంటాము. ఎవరిని ఒక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఆల్ డైరెక్టర్ తీసుకోవాలి. ఎవరు ఆల్ డైరెక్టర్ అంటే ఎవరెవరైతే ప్రజెంట్ అవుతారో మీటింగ్కి వాళ్ళని తీసుకుంటాము. హియర్ బై అకార్డింగ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ మంత్రి who is already a managing director of another limited company and fulfill the conditions as specified in Schedule 5 of Companies Act 2013, managing director of the company for a period of 5 years effective from 1st May 2013 subject to approval of resolution of shareholders in general meeting. So general meeting లో shareholders దగ్గర పెడతాము. మిస్టర్ మంత్రికి సంబంధించి అతని యొక్క రెమ్యునరేషన్ ఇది, కమిషన్ ఇది, పర్క్విజిట్స్ ఇవి అండ్ రీసాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఫర్దర్గా ఈవెంట్ ఏమైనా లాసెస్ ఏమైనా వస్తే ఆర్ ఇన్అడ్వకేట్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటే శాలరీ అనేది షెడ్యూల్ 5 ప్రకారంగా పే చేస్తామని. నెక్స్ట్ ఇంకొక రిజల్యూషన్ ఏం చేస్తున్నాము, సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కంపెనీ వచ్చేసి ఆథరైజ్ చేస్తారు, ప్రిపేర్ చేయాలి, ఫైల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీకి నెసెసరీ ఫార్మ్స్ని రిటర్న్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్తాము. ఎస్డి సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ మహారాజ్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి మహారాజ్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి చెప్పినట్టు. సో దిస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి